Thank you so much for keeping us your number one station. We do love you, and that's why we always come in here every Monday to Friday, 8 a.m. to 10 a.m. to just give you the best, keep your morning better than we found it. Above all, keep you updated with the current information, the information you can rely on to make an informed decision. My name is Kenneth Rwemirembe Rwachimbra. Today, this morning, the debate is behind the wheels indeed. We are cruising steadily, and very soon we'll be joined by our guest of the day talking about some matters of national importance, so do not miss. But before that, I always come in to give you the updates and tell you what is happening in our country, Uganda, and even take a look at what's happening abroad. This morning we'll focus on our country, Uganda, and we have a lot of stories that are shaping conversations this morning, including the story of Honorable Mathias Mpuuga, who has now vowed to come back for Nyendo Mukungwe seat as the member of parliament for that particular area. We have a lot of stories, and I'll begin straight away with that very story. The leader of the Democratic Front, Honorable Mathias Mpuuga, yesterday confirmed that he is coming back as the member of parliament for Nyendo Mukungwe. That is, if the people of Nyendo Mukungwe trust him again. He holds the same seat as we speak, and he is promising to come back for the same seat come 2026. We are waiting to see if the people do trust him. He was asked about the 500 million saga, which hit headlines some time back, when that probably forced him to leave the National Unity Platform and start his own political party. He said that was just nonsense. The 500 million is nothing to him, that he spends even more than that to his people of Nyendo Mukungwe each month, saying that is worthless. And to those who have been laughing at him, saying he has lost political value, they should forget about that. He has not come as a presidential aspirant, but he will come much stronger come next generations, after probably 2031, but he's not confirmed whether that is the year he's expecting to come in. All he said was, if he comes back this time round, it will be better than everyone has achieved or done yet. He is promised to come back much stronger, and that the government that will be in power will feel his weight. He says he's not coming as the presidential candidate as many people were expecting, but he's coming back for the member of parliament for the for Nyendo Mukungwe, that is in Masaka. The tension remains strong between him and the National Unity Platform. Of course, he never failed to speak about the NUP, saying people should not regret voting them, but should now focus on uniting themselves and getting that done. They should forget about that. They should forget that they once helped the National Unity Platform. He said that was the right thing that time. This time around, they should forget about that and trust the Democratic Front under his leadership, that this time round things are going to be better. And the moment he comes into the presidential office, he will become the greatest leader Uganda has ever had. But for now, he's promised to come back for the people of Nyendo Mukungwe as their member of parliament. We are waiting to see how this ends. We'll keep you informed. All we need from you is tapping that subscribe button and joining tens of thousands of people that did that subscribe to our channel, because we give reliable information that is non-partisan, information that you can rely on to make an informed decision. Now, moving on, the National Unity Platform is in Buganda. That was marked by yesterday's event in Mityana, where the leader of National Unity Platform, Honorable Robert Sentamu Kyagulanyi, accompanied by his team of National Unity Platform, he went there to garner support that could probably make him Uganda's next president after His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. That is, if he beats him in this strong and great race of the presidential elections.
But before arriving, he was, of course, disrupted by police here and there. While he was heading to Busunju, the things were not that good. The police came in and tried to direct him to use a certain route which he said was going to delay him. We saw him force himself out, getting a nearby border and arriving to his campaign rally. And he did spoke to his supporters, saying nothing could ever stop the united people, nothing could stop the power of the people, as he always says, citing out that very incident where police tried to disrupt him, to stop him, and he never stopped. Remember, the Electoral Commission had asked all the presidential candidates not to violate the guidelines given by the Electoral Commission or even by the police. However, the team of Honorable Robert Chagulanyi, that is the NUP team, says they are following those guidelines, but the police is trying to stop them. However, they promise not to stop, not to give up. The people, of course, welcomed them. It was a unique event. We saw Honorable Chagulanyi Sentamu himself leading prayers. This has been new. We have always been seeing other people leading prayers on the campaign rallies, but this time around he led the prayer himself and promised to host the President of the Republic of Uganda. That's democratically, of course, by beating him in this coming general election, the 2026 general election, saying he is more than ready. If the people continue this support, he will become Uganda's next president, saying that he no longer asks for support. He comes just to appear to people and remind them of their importance in this general election. Says even when he does not come to ask for support, he knows the people will always support him. Although some people are criticizing him, saying he is promoting tribalism. That is because yesterday, when he was in Buganda, he said the people of Buganda should lead the struggle, should be on the forefront of this struggle, saying that even other regions are ready to go, they are fired up and ready to go. However, the president, other people were saying that he is promoting tribalism, showing sides which could not be the best, which could not make him the best leader. However, his team says he is not promoting tribalism. However, he's speaking the truth. You and I are keeping a sharp eye because we need to know what will be happening there. And if we get to know more information, we will be telling you. But for now, today he is in the areas of Kasanda and Mubende, trying, of course, to garner support over there and probably become the next president of the Republic of Uganda. Just keep it. The Alternative Digital will give you the information you need, will keep you informed, inspired, and above all, educated. Now, moving on in our other stories. Of course, we are in the campaign time for the presidential candidates. Now, the National Peasants Party leader, Robert Kasivante, was also in Bushenyi yesterday. He's also asking the people of that particular area to support him as president of the Republic of Uganda. Everyone is fighting so hard to make it to the top. The race is promising to be tighter. The people of Bushenyi also cited out some of the challenges which they say the current government probably has not done enough to help. Now, the leader of National Peasants Party, Robert Kasivante, said he's going to improve infrastructure, is going to create more markets for the agricultural produce, which will help the farmers of that particular area, not only that area, Bushenyi, but also the entire Uganda. All presidential candidates are fighting so hard, trying everything possible to, make it to the greatest office in the country, the presidential office. Of course, that is Kasivante Robert there in Bushenyi,
who is promising to better the economy. Now, in the same vein, General Grigore Mugishamuntu Oyera is also trying to garner support, and he was in the areas of Mbarara. His team is now giving out posters to people, asking them to be part of the fundraising campaign, support the party financially, saying he will not ask for money from the foreign countries, saying this could cost the country negatively because that support that comes from abroad, most of the times, is strings attached. For instance, the people who do support ask or give out rules or guidelines that the president should follow, and failure to do that could result into misunderstandings with the international community. Some of them are human traffickers, what he said, and some could want to promote things like homosexuality and other things that he thinks could not be right for the people of Uganda. Now he's asking the people to be part of this struggle and contribute towards the success of their political parties, saying that's the only opportunity when they will be contributing to the better leadership of their country. He's promised to better the leadership of this country, which he says is out of hand, is now dictatorial. He says the people should be part of their leadership, should contribute towards the success of their leadership. And he says this will help the people regain hope in their leaders, saying that a majority have lost hope. He is moving door to door, asking people to support the Alliance for National Transformation, saying he's the right leader. He's been tested and proven to be the right leader. He does not brag. He is down to earth, and that people should support the Alliance for National Transformation, and he such that he becomes the next president as well of the Republic of Uganda. That's if he beats others he has in the race. 8 of them, including him, there are 8 now. Without him, meaning the number is 7. He has to beat the other 7 and then become the president of the Republic of Uganda. Next to that is the sort of honor of the leader of FDC now, the one having the party ticket for the presidential race. Nathan Nandala Mafabi, he was also in Fort Porto and Kamwenge, asking the people of that particular area to support him become the president of the Republic of Uganda. He promised to better the economy, saying he has worked with the World Bank. His CV is greater than any other one in the race when it comes to economics, which he says is vital for the country's development. He asked the people of that particular area to support FDC, to support him as the president. He said the economy of this country is poor. Of course, even the local people came out and said he should help them. He should come and support them, improve infrastructure. The roads are in a sorry state, and the economy is also down. He should come and help. And he promised to do that, although police was there to disrupt somehow. They wanted to have their rally at a market called Katarieva Central Market. The police said nobody is allowed to have their campaign rallies near or within markets, although they tried to insist, but the police was there and said they could not be part of that market as a rally, but so they never allowed them to be to enter that market, although the people in the market were saying the police should have let them in. However, the Election Commission of course said people or these presidential candidates should not conduct their rallies in public places like markets or any in order to, not to disrupt other people's freedom. Now that is it. The race is even tighter. We have 8 people in the race. Apart from these people I've mentioned, we have the current president, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, who's also in this race on the National Resistance Movement ticket as the person who is coming in to be Uganda's
next president. Of course, he's the one in office, but he still sees a lot to be done. He says he has to protect the gains achieved so far and even take the country into the middle income status. So that is it for Yoweri Kaguta Museveni. We also have Mubaraka Mnangagwa for the Common Man's Party is also in this race, promising to take back the illegal migrants, saying it is time for Ugandans to support themselves and get rid of the people he calls parasites. He says investors should come in the country, but legally, not just anyone who comes in to become a hawker, when even Ugandans can do that particular job. We have Bolida Frank Kabinga for Revolutionary People's Party. We have Joseph Mabirizi, who is also in this race. The presidential race is promising to be much tighter this time round, but our eyes and our lenses are very clean and sharp to bring you the best that will be coming from that particular area. The debate is about to begin in this very mobile studio. The debate behind the wheels is ready and the guest has already arrived. But for now, allow me, thank you for keeping it Digital TV. I am Kenneth Remirember Batimbira. A good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Ennaku z'omwezi ziri 7 olunaku lwa 2 omwezi tuli mu October omwaka 2025 mbaniriza nze Farida Bikobere. Everyone you see the van, just know we are cruising through the city. Like I told you, I promised I would deliver. We will be cruising through your constituencies with your people abagala okubachikirira, and they will make those promises. Ask them those relevant questions, let them answer. Mubabuuze bye mwagala babakolere. Is it speaking to their manifestos? Obabatula in their houses, in their offices, crafted those manifestos, and they are bringing those issues to you. What I am doing is bridging the gap between you and your leaders. I bring them to the ground and you fire them those relevant questions. So okubanga ate to interrogating abakulembeze abagala okubanga ate batuchikirira, that will help us okubanga ate tufuna abakulembeze abensa. As you are seeing us, we are closing through Makindye West constituency, and I have Mr. Musiri David in the studios tugenda kubanga tufuluma muko twogerako n'abantu batubuulire bo baawulira batya ekyokuwulira nti ate omu ku abo ayeegwanyiza okubanga ate abakiikirira amiddwa kadi. Was it disappointing? Do they feel demotivated? Bo bawulira nti yadde talina kadi bajja kumuwagira gwe baagala. Everything tujja kubanga ate tukikoonako mpola mpola. Bwe tuddayoko ku decision y'ekibiina nga ekya National Unity Platform, bo bagamba basooka ne bakuvetinga wano ne bajja ne ku ground yokulaba ground kwoli oba toliiko. If you did receive the card, ground toliiko. That is the party decision anyways. You see bigambo byange. So today we are going to find out Musiri ko ground kwali taliko. Was it a lie or not? Oba it was party politics at play. Ntibaina omuntu. You know, they are talking about favoritism. You know, someone is being favored. She's standing for Kampala woman MP. Akomera wo Makindye West, something she wasn't vetted for. But anyways, ebyo bye byava mu kulonda mubeera mwasinze ate era ne mubeera mu naasembye. But that does not stop you from going for the bigger goal. I most welcome Mr. Musiri David. I am really happy okuba nti ntudde naawe mu studios nga tugenda kubanga ate tuyita mu constituency yo gyoyagala okubanga okiikirira mu 2026-2031. Yadde nga amawulire agali disappointing gajja, that doesn't stop you from, you know, going for the bigger goal. Yeah, good morning viewers. Balamusizaako mwena abatulaba ku Dig Talk. Tuli mu Makindye West. Erinnya Musiri David Bwogi. Omubaka yeeteeseteese omuba musazeewo nga mukkiriza okubakiikirira. Wadde nga tukyali mu kakiiko akajulirwamu. Tulowooza nti kajja kuvaayo katuwa obwenkanya kubanga si gwe mulundi ogusoose okutuwa obwenkanya. Kubanga fayiro oba flag ez'aba local governments ezafuluma mwalimu ebirumira naye basobola okubitereeza abagenda mu tribunal ya NUP. Yeah. So it is not just disappointing, it was a surprise. It was a surprise. It was unprecedented, and we think by all means everyone could contest it, and we would not want to have such precedents set in a party which is now the beacon of hope of this country.
Well, thank you so much. Ndowooza omukulu Musiri David mumuwulira bulungi nnyo live and clear. Amaanyi talina bulungi, ensonga zikalubye ate nga tuli ku ground. Nze sibalina kumanya bwe tugenda kola. But well, we are live on Facebook. Osobola ogenda n'otunoonyaako ku The Alternative Uganda oba TikTok TV. Ate ku YouTube ogenda kubanga ate otusanga ku The Alternative Uganda. Kozesa comment section, teeka endowooza y'ekibuuzo kyo oba suggestion yo. Tujja kubanga ate tugiyitamu as our show goes on. Wabula ate osobola okwongerayo engagement ya sheno ku X ng'otwashtaginga #The Mighty Drive. Osobola okubanga ate ffenna toyigira wamu. Agamba it is something that they wouldn't want to set as a precedent, as a political party. Someone stands for Kampala woman MP and then they are given another constituency ate gye bataali vetted for. Wabula nga tetunagenda mu nitty-gritties ez'ensonga eyo kubanga tutugambye bulungi nnyo nti yateekayo munnange okubanga yemulugunya eri tribunal n'ebyava mu kulonda nga tebyamusanyusa era ng'agamba nti everyone should come out and challenge it. It isn't a good precedent to be set. Njagala tudire ddala ku beginning bwe wali oyingira mu race eno eya Makindye West constituency. Were you hopeful that you were going to be given the card, or the disappointment comes while Nsonga nti card bagiwa ata eyali teyesimbye Makindye West? Actually, what we challenge is not the individual they gave the card, it's the process. Okay. In any competition, world over, when you are part of that competition, most of the times you emerge a winner. You're only surprised that you are not. And for a card that is given to more than like 5 of us that were in the competition, you understand that it is one card and it will be given to one person. Yes. But the mere fact that I was on ground, and it's not 1 year, it's not 2 years, for over 7 years, of course, I had consolidated my support. I had garnered enough support, and I believe I would smartly take it. So, kusinzira ebanga lyemaze ku ground. But nali ndowooza nti, of course, nze nsinga abalala bonna, basinga ebisaanizo. Wabula ate nakyo nkimanyi nti kaadi eryemu ate nga twali bataano. Ng'erina kuweebwa omu. Yes. Ate era tetuwakanya nti muntu yagiweebwa naye engeri gye yagiweebwamu kyekyoka. So, more challenging, you think it was a procedural issue or it was a deliberate move okubanga bakuggyako kaadi eno? No, wetubanga twali tetulina bisaanizo, ekibiina kyali kirina amaanyi agatuyita ffenna ne kigamba bannaye mubadde bataano naye mwena tetulina gwe tulonzeeko. N'obaawo ensonga. N'obaawo ensonga. Sometimes bagenda n'okugenda ne bagamba katukole re-evaluation. Yes. Just like last time twali mu constituency. Nakyo nkimanyi nti okusinziira constitution y'ekibiina kyaffe ewa enkizo eyo organ esembayo okuba ennene gye bayita executive board. Yes. Executive board erina powers esobola n'okuappointinga. But wobanga otesewo akakiiko tulowooza nti aka EMC kiba tulowooza nti ogenda kawa obuyinza okagoberere kabeere kenkanya kubanga osetinze rules of the game. Yeah, sure. Kati osettinga rules of the game noziteeka mu public nga ne kamera weeziri balaba onaavetinga kino naze ku kino ate gwe toyita eri ge bayita amancoolo. Kati ffe wano kye batukola ago gaba mancoolo. Babalaga nti mwena abataano abajja mwali temuqualifyinga. Kisoboka okubanga ffenna twali tetuqualifyinga olwa pate kyeyali enoonya. Pate eba n'abantu beeyagala kuba okutuukiriza mission gye baba bakola ekibiina gye baba baagala. Si buli omuntu aba agimanyi ne woba memba wa pate ebimu osobola obutabimanya. Naye kyentegeeza nti clarity, be open, transparency. Okitegeera.
Nchitegeera abali mu kutulaba, we are cruising through Makindye West constituency era nga togenda kubanga twogerako n'abalonzi ensonga za party card. It was denied by candidates batano abali bazze nga bajagala for Makindye West, and it was given to a candidate that was standing for Kampala, a woman MP, and it is the position she was vetted for. It was surprising, and to them it was disappointing. Nti ate bo abasaba kadi eyo teyabaweebwa ate munnange neweebwa omuntu omulala talina interest. But we wouldn't want to say she didn't have the interest, because at first she had the interest of standing for Makindye West, and then later in between she changed, and then we are seeing her coming back. But anyways, that is politics. Like they say, politics kaba kazanyo people play. They can play dirty, they can play good. Naye nze njagala otutwale mu process ya vetting eno. What exactly were they looking at? Kubanga ekibiina bagamba nti ng'ogyeko bino qualifications zammwe and everything, they were focusing also ground oyinayo amaanyi, and it was carrying a bigger percentage. Yeah, of course, it was rated in two clusters. The first cluster was actually the vetting itself, yes, which carries 40%. And the second cluster was the ground, yes, which carries 60%. 60%, exactly. Now, for the vetting, I was there personally. For the ground, you cannot know. Of course, apart from bajja bonga bone banoonya abantu ab'okubuuza. Yeah, and of course, when they come, of course they cannot ask everyone, they cannot, it is a sampling actually. It is sampling, so they take a sample in the populace. Yeah, amidst the constituents, they can pick a few of them. Yeah, the other good thing I like from the system of sampling, it is not segregative. Yeah. So when they come, they can ask whoever is there, because after all, they are all members and they can be all voters, whether from different parties, which is very good. Yeah, to test. You can best test the waters. Yeah, so I think it is good, but the results, you cannot follow up the results. You cannot know how many you got from the ground. You cannot know how many you get. But that does not matter, because sometimes even when there is impunity, those marks can be manufactured. So for me, it is not a big deal. But what is the big deal? The big deal is transparency. Gamba tewaliwo transparency eyo, tewali fairness mu process yonna ya conducting ibwa. Farida, even if you wanted, because we are operating in an abnormal circumstance, yes, whereby we have a tyrant in the country who does not even give us space to breathe. But for the cases of infiltration, of course we can go clandestine, we can operate covertly. Yes. But you set rules of the games known to the participants. Because no one will cheat. Actually, the party would have brought a module that says, of course, we are awarding maybe for vetting 20%, maybe for ground, then 30%, that is 50. Yeah. And of course, it leaves 50% to be decided by the executive board. That is how you can own the system. So you don't come out and give a module that gives away the system, that actually can select the system independently, and then come and of course, pyramid the system. And that's what we challenge. You know, it would be simple for one to work smart. Yes. Deliver someone they want smart. Yeah, because we are fighting a government that always puts the boots on our neck that we cannot breathe. Yeah. So we cannot be actually the oppressed on the side of the oppressed. Again, oppressed father. Therefore, chetugamba friend, obuzibu sibwa even sibwa method oba engeri yokufuna mu candidate. Yes. Kyogamba nti ana ogenda no vettinga enkaga tujija ku ground. Naye tukimanyi nti embeera gye tukoleramu si nnungi. Binana kyemalira ali mu ggwanga asobola okunyigiza. Ekibiina kisobola n'okulowooza nti katukolenga ebintu tubikweka. Naye bw'obikweka
ate bw'oyise okwetaba mu process eyo bamukakungunta waliwo ebimu byateekeddwa okumanya bottom line ng'amanyi nti kino kigenda kujja bwe kiti ne bwe kiti naye tosobola kubeera ng'oli awo kuba kati kwegamba result nze zaatuuka ndi kwa TV wa brother Loni tuli ne bayina yanjula manifesto ya NRM nange nyanjula manifesto ye NUP kati bayine owe NRM amala okwanjula bw'atatunula ku simu nga siriiko tugenda okudda nga nze mpa submission ng'aseko otusekoseko ne ŋŋamba kumbe no gambo n'abadde ki anyway nange nempalirizibwa olw'amasimu agaali gajja amaanyi nempalirizibwa okutunula ku simu nga siriiko nenywawo amazzi nenywawo olwendwa tegasobola kunzigwa nze omanyi kati woba nga nze abiruddemu ng'obadde disappointed emirundi mingi oba ng'obadde mu competitions nyingi ezimu n'oziwangula era n'otaziwangula kubanga kubeerako omuwanguzi omu kaadi eweebwa omuntu omu just okakkana bukakkanyi andi nze kyensinga okwagala era kyovola nasooka nensirikamu awo ennaku nga 2 saagala nnyo kureactinga nga ndi emotional obanga obanga ndi excited nga nkyamuukiridde njagala nnyo nensooka nenzikakkana nemmanyi ensonga bwengenda okukola ki of course bwenkyogerako kinyamba nga nze mu mutima kufa abamu it's not a do or die bwekitaba kino sijja kubeerawo kubanga tuweerezaako nga tuweereza mu capacities endala nga tetulina na titles nti olina kino nti oli kino so tulowooza nti just twagala bwenkanya bwenkanya bwe bubaawo of course kusinza kati ekigenda mu maaso buyinza okuba nga tebuliiwo kubanga deputy president omulamba wajja n'agamba nti ffe tulina bannakyemalira oyo gwe twateekayo twamuteekayo era teryabuuza so ne tribunal gye wa petitioning you do not hope okujjayo obwenkanya the tribunal was also bastardized I think on the second day when the one we would call clerk to court or to the tribunal who was actually receiving these petitions came out and also made an interview and said that of course she had received over 56 on the second day, it was around lunchtime, and said of course I've received 56 but I can see there is only one petition that stands, the one of inquiring into the credentials of one of the flag bearers, meaning that all of ours were trashed. Anyway, that was not right also. But following up, again, people come, like, for example, the Commissioner of Buganda comes, Mr. Sebufu, and says she was vetted twice. Then she comes on a TV and says, I wasn't vetted, I was vetted once, and for me, I was vetted in Kampala. So a lot of statements, and you wonder. So such statements, of course, bastardize the process. Exactly. And the biggest of all, when the president is on the phone and the deputy president communicates. So awomanya nti byonoonese naye tekitegeeza nti tetukyalina ssuubi. Exactly. Naye olowooza eno experience erina engeri gyekyusa butya bw'olaba party politics. Would you wish you would have remained mu activism yo ng'okola emirimu gy'eri mu activism n'otajoininga? Do you ever regret at one point n'ogamba naye party politics No, what brings us to elective politics is having that platform. Actually, in other countries which are not like Uganda, which do not operate like Uganda, an activist can actually have also a platform where they can invite the media and give and they address the media. And they address the media. Do press releases. For example, in Kenya, activists in Kenya can invite media. You don't need to have a title in government or in an elective position, but for Uganda, the media house will ask you, we are in yeah, bw'otubuzangani otutuzangani press conference ogituzizangani so mu capacity eyo. So kyekituleeta netubanga
twagala ebifo ebyo nti obeera member of parliament olina constituency olina abantu bokiikirira osobola osalawo n'ogamba nti leero ku lwakino ekiguddewo kambayite nnyonnyole media so bye bituleeta naye nga ekyokuba nti nzize mu elective politics mubadde mundaba era mbadde nkola my activism work because I am an activist and activism tebamuyiiya buyiiya ekintu bwe kigwawo nga ebisale byeyongedde olaba bulabi nti kikukakatako teweetaaga kukusomesa kyowaayo olina okuvaayo weekalakase ku lw'abantu olaba ng'enguze eyitiridde mu palamenti ng'abali bamemba ba palamenti basirise ng'okwata ng'olumba palamenti obagamba abaaye musirise naye kino kisusse so yoyo activism ate activism taliiko side toba political party buli muntu yenna anyigirizibwa oteekeddwa okumulwanirira baasiba General Kale Kaihura ne bamumma eddagala lye twavaayo ne twekalakaasa waliwo omwami waluwa gwe baakuba amasasi omwoyo gwe ala agw'omuze kisa twagenda ne tumuziika era ne tuvumirira n'ekikolwa ekyo kubanga buli muntu yenna asaanidde okubeera n'obulamu so buli anyigirizibwa human right defender ateekeddwa okuvaayo ku defendinga those rights yeah so tekiriko nti ono ali mu kibiina gundi ono ali mu kala gundi obeera activist ekyenjawulo nti buli kyonna ekibi ekituuka ku muntu kikukakatako. Botunula, if you're reflecting back on your journey of activism and where you are right now, would you want to associate result ezavudde mu obutaweebwa flaga to your activism being vocal and everything nti oba party was somehow ne bagamba ono katusooke tumuleke oba they think only liability somehow to the political party and so they leave you behind? Oba oyagala oba ononda abazanyi kubanga mu party mu politics naffe tubanga abazanyi ba mupiira kati management yemanya result sije yagala mu match eyo. Yes. So management esobola okutunuulira negamba eno match twagala ontajja samba ayinamu injale wane bagamba nti ajja samba bulungi naye eno match twagala juluzinga nakyo kibeeramu moso singa management eba ya bettings mufo okuteekayo ba striker bateekayo ba defender kati ne babalumba kyenda kivaamu nga ekisenge kiweekendinga nga babateera so kisinzira management eyagala ki eyagala kuwangula kubanga ffe tugamba tugenda mu protest vote kalulu kanoonye kalonde kakuume naye ekisemberayo ddala bwe baba kakwata mu kawala ki kabanje kati mu kalulu kabanja weetaagaani wetaaga komanda oba wetaaga muntu ajje okubeeraawo asekereze bayinza okuba nga tebasuubira kakwata muso tebetaaga nnyo bakalwanirira maybe somehow mugwanga ddala ekyo nakyo kisoboka ate nkugambye management yemanya ki kyeyagala. They have the bigger goal. Esobola okwogera kino ng'etegeeza kino bibeerayo mu politics sobola okugamba abantu tantegeeza kino naye nokwata kkubo ki nokwata kkubo eddala bana byabufuzi mu bikola ate ffe ffenna tetuyinza kumanya kkubo kiri oyagala okukwata naye ffe tuwulira kyokola ki kyoba kyaba abagambye and we make sure we are assertive and we assert ourselves so sobola okuba kyekiri kyenkugambye nti nze sisobola kumanya lwaki sinze lwaki oli asalawo omunene yaba party leadership of executive board. Someone was asking me to ask you, if you are not given a party card, do they come out and give you a reason as to why they denied you a party card? Ebina ebirala mwe twava nange nga bwe mbadde nkikola mu institutions kubanga tutambudde institutions zonna ne ziwangula ate tubadde ne modules ez'enjawulo butya bwe tufuna ba candidates. Waliwo module nga teweetaaga kubuulira muntu lwaki tomuwadde lwaki tawangudde naddala ng'amaanyi gali mu bantu naddala bwe tubeera ng'amaanyi gali mu bayizi kubanga tulina module nti abantu bajja ne babakubako akalulu secret ballot ne bajja ne balonda abayizi ne balonda munnaabwe naye osetinga yardstick nomanya ani alonda awo we wabeera nogamba alina okulonda alina okubanga muyizi namba emu naye si kubeera just muyizi katugeze mbalala technology and science university nogamba
bw'aba muyizi w'embalala ate ekirala alina okubanga memba wa kibiina ekye-NUP ng'ali mu chapter kati si buli omuntu ajja n'akola ki naye omuntu afuuka atya memba wa chapter nti alina okubanga alina kaadi y'eki obanga ali registered mu registra y'ekibiina so n'omanya nti bano bonna bajja okulonda sample gy'ojja ku bantu bonna babeera ku university naye ekyo kiyamba okuteekawo debate no it is part of mobilization nti abantu baba bagoberera era kyova olaba nti abantu balinda ani gwe banaawa flaga abaana b'NUP bagenda kulonda ani naye woteekawo module nga eri silent eri covert temobilizinga ate abantu kyova olaba nti bakubamu ebituli baba bakubamu ebituli bingi so kisinza na ku module ki gy'okozesa module webanga eri very clear waliwo eziri self explanatories okugeza twali twakola constitution nga tuteesemu mu bwayiro obumu nti tusobola n'okufuna akalulu ng'abantu basimba ku mugongo sitegeeza nti kali perfect but kali kind of fair kali fair and that's why in politics we say the process must be free and fair fair is not the best analogy because there is the best there is better but they used but free we choose and fair so musobola okubeeramu obutu naye nga butono kubanga katugeze bafulumya flaga za local government Masaka waliyo omuntu ayalabikira ku list nga te-applying n'avaayo n'atugamba abana nze ndi wa DF bamuteekako obutezi I don't know how that happened anyway naye kyenjagala okwebaza sigamba nti akakiiko kali incompetent but it is not perfect 100%. So basobola okurevisitinga and they rescinded such decisions. So waliwo ne wano nalinawo mukwano gwange Muzaffar Lubega yali ya applying abwe LC5 road councillor ne kojjange bamuyita Lubwama Batabaale Ronald awo mu Kibuye 2 wansanso kategula n'abalala we watyo so baba bona bali baba wa LC3 naye bamala ne babatawuluza akakiiko ako ne bagenda ne bajulira era ne kabawo obwenkanya olwaliro wenjogerera Lubwama is duly nominated as LC3 councillor so bisoboka webikibanga kwe kwagala kwekibiina naye kubanga nga bye tujja tuwulira era ne kwe kuba okwagala kwekibiina oba kubi oba kutuufu ekibiina kyekimanyi kyekisinga okwagala kali gwe tosobola balowoleza nti nze ndi mulungi nnyo era sinza gamba nti lwaki sinze 100% nze just kyenjagala oli waaba yansinze atya naye naddala wano nga tubadde bataana ate ne batawa kwaba abataano olina nsonga ki kuba kati nkugambye nti modules ezimu teweetaaga gamba ki participant kubanga ategera baba musimbye ku mugongo atunulayo bwati nalabanga ali yekka naye wano olaba bulabi teba na kasimu jasobeera ku simu yo zatuuka essaawa bazaali 3 mmeka muyayi n'ateekako loading tewaliwo budde bwali buwanvu ngeze eddakiika 3 ez'okulinda loading oli ku TV omutima gukuba abakubira abakongratulating genda okubikula ku Facebook boti aga babo gimaze naye nga ekyali ku loading muganda wange loading agenda okuggwa nga bako offloading ng'oli offloaded well oli ku Mighty Drive we are cruising through Makindye West constituency nga wotulabira tuli waneno saidi za Makindye court wetuli tugenda kubanga ate twogerako n'abawagizi ku ground were they consulted. Did someone ever approach them about Musiri or the results were just cooked from their boardrooms, from the offices, never were opinions z'abalonzi? But after the results ngazivuddeyo, did you ever talk about with any of abakulu mu kibiina like kugezanga SG or any other person who holds ekifo ekinene mu kibiina? Yeah, first of all, when you are a victim, it is also very important who makes the first step. Is it you or the people who have offended you? I would call it an offense because this is not normal. As I said, it was ugly, unprecedented,
And more so, it happens to a loyal soldier who has been there, a cadre of NUP. The only route you can use is to appeal, to lodge in an appeal to the committee that is given to you. Yes. Of course, now when you start calling leaders, because we know that as much as they have powers, they constituted a committee called the EMC. The EMC, yes. So, if you have anything to ask, then you must subject yourself to the committee that they have instituted to correct the mistakes, which we think we are still hopeful that it can actually rescind the decision. So, nti sisobola kumala gagenda gakubira abantu olwokubanga kyekiri kye nagambye nti nze saagala kureactinga emotionally. Nza n'okwesanga okubidde omuntu takutte essimu oba waakutte n'oyogera ebitakwata. Aba naye naawe oyogera ate nabo bali bize kandi zifuluma nga tuli mu kalulu era leero bagenda kasanda segera. So onaamukubira ddi bya handlinga nabyo bikola ki bingi. So salawo n'ogamba nti baba ekirungi nti ekibiina kyateekawo akakiiko. Kyateekawo tribunal. Kati we bateekawo akakiiko baba bejjeeredde. How long tribunal etwala bbanga ki okubanga eyise mu petitions zammwe neotandika okubanga ate ebawa results? Kujjako ennaku ebbiri ze twategerako ez'okuteekamu okulojinga in petitions. Terina bbanga ggere. Terina bbanga ggere. Mentioned. Actually, kisoboka. Kubanga apart from nti finalist eno okufuluma kubanga mulimu ebifo ebimu ebya subjectingibwa ku re-evaluation. But singa tebibaddemu kyali kisoboka n'okusoboka ne mutuuka mu nominations nga teri result nga teri ayogedde nakyo kisoboka. Ngambye kisoboka sigambye nti kyebakola. Yeah, because it is not time bound. Why anything that is not time bound you cannot know. You can't know yet. You can only approximate, but you can't know. Yeah, it's guesswork, and we are not angels. Not that today or tomorrow, but the only days we knew is, and they didn't put that on this date. We must have. Baba NRM bwe batugamba nti within 50 days. Tujja kubanga tutandise okubanga ate aba petitioning results zitandise okuvaayo, you know your stand, wali wakolebwako obutali bwenkanya oba nedda. So for NUP tewaliwo budde. They will take their time, but as they take their time, I want also to inform you that nominations of MPs ziri on the 23rd of this very month. That means they do not have a lot of time on their hands okubanga ate batunulamu petitions zina ate n'okuwa abantu results to prepare themselves for the nominations. But also I want to inform you that I'm going for a short commercial break. Also to know, anytime you see me, I will be interacting with the voters of Machindia West constituency. Tunyumyemuko nabo, sobola okubanga ate tuogeramuko nabo, bagalani ku bantu be babawa. Anyways, we are going to also understand, is Musiri coming as independent or he is stepping back asobola okubanga ate alinda 2031. But also njagala okubajjukiza nti Musiri mu 2021 mbonno kadi yajiwa Alan Sewanyana. Alan namusuubiza nti ajja kisanja kimu. Omuntu participant tasobola kugaba card. Party. Actually, that was blackmail. Who started that? That was propaganda. It was blackmail, and it is all over in the constituency. Because it is the same thing that people repeat every time wherever they see me. The party gave you the card and you sold it. Not even they are saying you sold it. And actually, they have different amounts of money. Some people say I sold it 200 million. Some people say 30 million. Even those who are not shy, they say I sold it 10 millions. Some say 60. So different amounts of money. So what these people do to character assassinate you, mostly, for example, the incumbent, the one who took the card, he can be like playing on Ludo or in some game of gambling, and he's like calling, hello, receives a call, hello. That Musiri namaliriza namwazo. So kati bana ababeerawo bano abawujibwa obunyama abatambuza olugambo ne spinninga kati kubanga mu kalulu aka yalimu gwe manja yali agezaako okubribinga yali alese ssente waka
In fact nabusangayo ewaka emirundi ebiri ne muganda wange Kalibala mukulu wange bamuyita Faluku Ntege Sebaggala yali aŋŋamba ne mubuuza osasula ki so ngagamba gwokyali muto okyalina obudde nyamba guno omulundi ogamba ebintu we tuba tulwanyisa olutalo evolaba singa bakadogo balindako tebandirwanye segera ba General Mugisha Muntu Kare Kaihura General Sejusa was a Mitchellite left Mitchell at Makerere and joined the Bush War segera bona ona musajja yasoka kuba essasi eri tumwine yavaali ku Lumumba ne balumba bamutebire bakubulira nti ne meetings ezimu ze balingamu zaali ku UH University Hall. Kutegeza nti bali bakyasoma. So for a revolution you cannot wait. There is no time. Well, thank you so much, Mr. Musiri David of Songo Bunjibuli up there. Like I told you, he started in Ataina Mani, but Mani just enjogera konchitegera. Tubona ekyo nkyasaatinga because it is factual. Okay. Yeah. We are going in for a short commercial break. When we come back, we are going to be understanding his next steps. Ajanga independent, is he stepping back? Oba ainawo echenja ulechera kyasubiro. Kolaba he still has hope in the tribunal ntiyinza ate okubanga emwawo obwenkanya. Very good morning. We are going to come back right now. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, Lou. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, Lukoda. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly.
Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Tubiza nti ngenda ku ground njogereko ate n'abalonzi ba Makindye West constituency okulaba bo ebyava mu kulonda kwa Makindye West okugaba kadi babikirizamu banedda n'ekirala ekibiina kya NUP kyagamba nti ebitundu nkaaga ebyakolanga kugaba kadi babijjanga ku ground. So we need to know abantu babeebuuzaako bafunako omuntu eyababuuzaako oba nedda ate n'ekirala omuntu eyabaweebwa gwe baagala. So ngenda kubanga ntandika ne bamama abali waneeno ndi wa mukisa okubanga okubanga ajogeddeko nammwe mama nkulamusizza. Nange nkulamusizza nnyo. Amannya gaffe. Amanya Zemirembe Mariam wane Makindye ku kkooti abaweereza ebyokulya emmere n'enva fruits
Kakati Mirembe Mariam kyenjagala okubuuza. Ebigenda maaso bigobera bulungi nnyo ebyobufuzi. Aha, ekibiina kya NUP kyagamba kyajjanko ku ground okubeebuuzaako okumanya ate mubaka ki ali ku ground gwe mweyagala okusindika ku parliament. Mwalabako omuntu yenna? Twalabako yadde omulema atubuuza. Tuli banyiivu nnyo ku kye baakola. Mwe mwali musuubira kufuna mubaka ki? Twali tusuubira mubaka waffe Musiri David. Bakuli bamusuubiza n'atajja ne bamugamba abireke alindemu. N'addayo n'asoma n'ayongera ku bitabo n'afuna ne master degree. Omusajja atobye futusojja byonna abeerawo era ffe gwe tubadde tulinze twagenda okulanga batuwa omuntu tetumumanye era tetwasiima. Tuli banyiivu nnyo nga bw'okiwulira. Tetuli bamativu na muntu gwe baatuwa. Oba kikyasoboka okyusa mbatukyusizemu batuwa omuntu waffe gwe twagala. Oba mumuwadde kade oba temumuwadde ffe tumusaba ajje. Abalonzi weetuli. Oba jidde ku kabanero ki oba kuki ffe tugenda muwa twewaddeyo waffe gwe twagala atukulembere. Weewaawo ngenda kubanga ate nfuna endowooza ey'omuntu omulala. Tuli Makindye wano Katale nga ku kkooti. Amanya Nabakoza Nuliyati sangibwa wano Makindye. Nuliyati, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akati tubuuza wafunako omuntu yenna ajja okubuuza nti munnange omubaka ku ground ani aliko era ani gwe tuweebwa. Tetwafuna era ekirowoozo kye twali tulina oyo omwana azaalibwa Muzeeyi Bwogi gwe bayita Musiri David nga gwe tumanyi gwe twagala. Nga tulinda ekiva mu kakka okuva mu NUP akakka nga bw'okamanyi akakka ka white ke twali tulindirira mu kiseera kino batusudde nnyo tuli bamulekwa bebasanga bebawa betutadde betusuubira. Obubaka ki bw'oyinza okuwa ekibiina kyo kyowagira? Kibiina kyo kyetuwagira situjja kwekwekerera naye obubaka bwembadde mbawa batuyambe batujje mu bwamulekwa batuwe Musiri David kuba gwe tulinamu essuubi. Weewaawo ndowooza sikati yaffe jju ne Musiri David banaye gwe ffe gwe twagala banaye mutuyambe. Luyulika amanyago Kyaze Peter ndi mativu ne Luyulika nukutekola nsobi. Weewaawo noonya omukyalo omuye twagala amanya soko tuleko Makindye Justin wano Makindye ku kkooti atunda ebibala. Ffe twagala MP waffe Musiri David naye omubaka gwe baatuwa si yali tyesimye na ku kifo kino eky'Emakindye ne bamuwa kaadi. Ekintu ekyo tukyemulugunyako omutima tatugutadde ku Musiri David gwe twagala embaka waffe era wabajja bwannamunigina tugenda muwa obwemupi Makindye West. Wow, neyanziza nnyo neyanzege ndi Makindye West constituency. I am going to Mubaraka noonya abalonzi okubanga ate mufuna endowooza zaabwe bakkiriziganya n'omubaka eyabaweebwa oba nedda ate obubaka ki bwe bawa ate ekibiina kyabwe. Mbadde waneno ku Katale mu Makindye nga ku kkooti ebibala mubiraba bulungi nnyo biri very fresh musobola okujja ne mubawabira bakyala bagoberera ebyobufuzi ebifa mu ggwanga lyabwe. So bwenva waneno Musiri David mulina mu vaani yaffe ntambula naye mu constituency ye okubanga ate nfuna obubaka obuva mu balonzi we. From now tugenda ku Mubaraka twagala kubanga ate twogerako n'abantu beeyo okumanya ate ani gwe baagala gwe baagala ate baba tebamwagala kiki kye bansaako. A very good morning Farida.
Well, I have always been telling you that, you know, abakyala benyigidde mu byobufuzi babigoberera bulungi nnyo. Ndowooza owulidde abakyala ba wano kataleka nga ku kooti mu Makindye West, ensonga nga bwe bazigoberera bulungi nnyo, bazimanyi si bya palapase, babadde bazigoberera nga bazitegeera bulungi nnyo, era nabo bagamba ate baasima ekyokuba nga ate babawa omuntu eyali teyeesimbiddeewo sayidi yaabwe ate n'aweebwa kaadi. Kakati nga bwe mbasuubiza nti ngenda kuba nga ate picking up points biri zengendo kubanga njogeramuko n'abalonzi okumanya endowooza zaabwe. Musiri David nkyamulina mu studios era nga tujja kubanga ate tweyongerayo ne discussion yaffe nga ate bwe tulinda abalonzi naye okubawa glimpse eri candidates omubaka omukulu ow'ekibiina kya ANT Mugisha Muntu olunaku lweggulo yabadde embalala eyo nga ndowooza aggumiza kye tuyita local philanthropy. We twogera local philanthropy kwe kubanga ate ogenda mu bantu. You know, Africans love to give. It is about you to craft the message. Yabadde embalala ng'ali mu kusonda akasente ak'okubanga ate asupportinga his ate bafuna omukisa olunaku olujja ange omulundi ogujja sorry. So ngenda kudda ewa Musiri David nga twogera ku now what next singa biva mu tribunal tebikufavoring. What is your next move? You see, one thing that I hate in life, whoever asks you questions, they have, I don't know whether it is automatic that it has to be a negative question, because they don't ask you what we will do next if you are given the card, because when you are given a card, when you are given the card, it is obvious. We know what next. But if why wouldn't they give me the card? Because I am the most qualified. I tell you, I have been here for the last 8-10 years on ground. Apart from being a born of this place, and my family being very famous in Makindye West, I have worked hard, you know. I am telling you, if you had done the sampling in Gulu, I am telling you, if you sample around 100 people, you see, one thing we should appreciate from NUP, yes, it has given us that limelight. People know how to use the camera. Even if you find them there like they are in the KYESIRIKIDDE, they are watching whatever is going on. I am telling you, in Gulu, on a sample of 100 people, I am quite sure that you'll find at least 10 people, 10% saying that Musiri David is the head of institutions and is capable. So here in Makindye, you can't doubt me, apart from if there is something that you want to exhibit, there is something that you want out that we don't know. Yes. Well, anyway, but if I'm not lucky, yes, and I don't get the card, then I will communicate very soon. What next? Get your next moves. Yeah. As for now, we wait for the results from the tribunal. True. Okay. Tugenda kubanga ate munnaye tutunuulira his works as the leader of institutions. Olowooza anti emirimu gyo gino singa oba omiddwa kaddo kyasobola ogenda maaso ng'ogikola? First of all, I'm not the head of institution. We have the current head of institution. It's called Akiso Benjamin, a dismissed candidate, a dismissed guild president from Chambogo University. I am now the head of institution, is emeritus, former. So I am just any other member. Member of NUP. You can call me a cadre, a loyal soldier of NUP, but I am no longer a leader in the party. Okay. Katunuulire experience kati nga bweri, what lessons have you learned? Has it taught you anything? Ebintu nga bwe bitambudde vis-a-vis your activism and then the elective politics and then the party politics at play. Are there any lessons that you have picked, 1 or 2, 3? Yeah, there is a lot. There are a lot of lessons. Sometimes we meet hurdles and we navigate around them. It is normal life. It's the natural law that we go through. So I have learned a lot from what I have gone through. One, as in my life, but two, even in
my work as head of institutions, of course, I visited a lot of areas. I traversed this country, and I registered a lot of twafuna obuwanguzi bungi. You performed in your role. Yeah, twakola bulungi. Abaana ndozero balaba. Abaana bali very, very active. Abaana ba institutions. And tulowooza ekyo kijja kutambula kubanga nze wenkola ekintu nkibuildinga with all it takes, with me or without me. Yeah, institutions will be okay and they will shine forever. Do you think decision ya party obutakuwa inenge jenzo kukosamo ku ground politically, new political endeavors as a candidate? Of course. For example, you see, time is the best factor. Yeah. For example, if I am assuming if I am not given the card, or if I don't have an alternative to come, yes, then I spend more 5 years. To the people of Machinde, I will be a joke. There is no time I will come, because the other time I had a reason why the party was young, because the process was credible, but still there are a lot of injustices that happened on my side, that I was arrested when I was combating and garnering support from the youth, and I was arrested. And coming out, of course, that is the time of re-evaluation. I found that my colleagues had already been vetted. Yes. So whether my marks were considered or I was not considered, that is another question. But I was able to talk to myself, and considered and supported the flag bearer. The flag bearer won. So if then this happens, I think I need either, it is a hard decision whether to just quit politics and do my activism or do something else. You can't. So for you it is either now womala emyaka etaano abantu basobola okugumiikiriza kugambye ekibadde nga ku ground nga buli omu abakyala okusinga wana abakyala nze banjagala nnyo abo kubanga ngenda nkwata ku bantu bangi nsobola okuyamba ku bensobola ne batwalira basale gye nsobola ozisaka n'ebirala ate omukyala ekyo kyakola naddala bamufuna mpola naye wemala emyaka egy'etaano era bannenya lwakisajja bagamba wandize naye ekibiina kyali kito ate twali tumanyi nti wemuwangula akalulu osobola gavumenti ebeera n'ebifo bingi, osobola okubeera commissioner, osobola okubeera ambassador, osobola okufuuka ebintu bingi. Ne kati womala emyaka emirala etaano wodde ogwokusatu bagamba oyo bw'ati era tebasobola na kulowooza nti oli serious era bagambe neera ajja kuvaamu. Olaba ne ku luno kadi we zaafulumye bwe bati baatandikidde era wabaddewo kipropaganda ekiyita bamutuuzizza era bamukoze nga luli. Kalika propaganda akabaddeyo akogeddeko nagamba mbu yali mumenti kujja 2021 ne bamujjamu biki propaganda gwe baali bakugize awo kati ngabo abakyala baali ngaawo mu katale ako oba okyajjukira emyaka gyedda edda mamange yali ow'omuluka ku ggombolawo mituba esatu kati abakyala abo twabalwaniranga nnyo nga basasula certificates wali bajjaawo kati we baateeka washing bay walingawo basenga bano simanyi ddagala lyaki maanyi ga kisajja senga gundi baali awo bonabona kati ngawo ne wabweru bebemmere kati abo bebakyuka ne bakola ki kati abo bamanyi bandabye okuva nga nkyali muto era bamanyi kyensobola okukola kyokola nti wano e Makindye tewetaaga nnyo kunjogerako kyamaanyi. People know what I can do. Ate abantu bangoberedde okuva nga nkyali muto kubanga nze omu basomera mu masomero gonna kumpi agaaliwo ebiseera ebyo mu secondary nasomera nalinga essomero ettuufu official school yali Makindye senior secondary naye nga esente wezibula kubanga biseera ebyo dadi wange yali pensioner ate nga waliwo obuvunaanyizibwa bungi waliwo abamulekwa bangi nga tetulina bulungi ka sente kati nga sente wezibula weeks ebbiri nzisomerako ku Crested we bangwamu ne ngenda ku St Catherine we bangwamu ne ngenda ku ki setaganga uniform zenga nina mikwano gyange we mbanjagala babeera ne uniforms nyingi we mbanjagala okusomera ewammwe
nze nyambala bwambazi uniform just nebuzaabuza saagala kuntunula mu face ate ntula eri mabega basomesa abamu tebasobola kukola ki balowooza babanka bench abawoggana kumbe bali baseka mulimu intruder so amasomero gano agasinga gonna ngasomeddemu agasinga so that has been me nti abantu bamanyi omusooka basooka kumanya ng'omwana omuto ali very very stubborn ne bategeera bamala ne bategeera nti byenwanirira bituufu kubanga bebanzijano ne bantwalako emanja nseyo mutololo eyo waggulu baloze eddalu lingi kangende ensomero eyo ne bangoba nenkomawo era waka omuzeyi naga ono okumusobola kabeeredde esikola akerenga okwera olujja alina okusiimuula ennyumba alina okumala nga amaze okwoza ebintu olyoka agende ku ssomero kubanga obeera muboda tolina kyokola era nze saasomanga preps paka nga CDC zange ziwedde ebyokulya byange biba tebinaggwawo tondaba mu kirasi mba nkyalina ebyo gweba bibba gandyeri nsoma kumakya Ochali ku Might Drive wenjogerera ndi ku Mubaraka. It is also another place in Machinde West constituency. Era wano nawo tugenda kubanga ate twogerako n'abantu abali waneeno. Twagala kubanga ate nabo tubogera mutunyumyamuko nabo balina omuntu yenna yabeebuuzaako ku ground. We are also doing sampling as the political party sampled through the voters. We are also doing sampling through the voters okulaba oba bafunayo omuntu yenna yajja okubeebuuzaako nti gwe munange bw'oba olaba ani ali ku ground olowooza ye Musiri ye aranise wanyana oba beebali abalala oba ate omuntu ali eri yasaana okubanga ate ajja okubakiikirira waneeno era nga ngenda kubanga fuluma muko katono nnyo ngende mu bulango nga bwenoonya abantu bange bengenda okubanga ate njogerako nabo. From the Mighty Drive tutambulira ddala mu vaani yaffe nga tunoonyaako ate abalonzi okwogerako naffe ku nsonga eziba ziruma ebitundu byabwe olwaleero specifically tuli ku nsonga za kibiina kya NUP ne kaadi ya Machinde West constituency byajja bubi abamu byabajjira bulungi. Omukyala yali yeesimbyewo ng'ayagala ekyawuma ne MP Kampala omukyala Zahara Mara Royilika ate munaye n'aweebwa kaadi ng'alina kukiikirira Machinde West constituency okujjukiza ababaka baali bataano bali bagalo kiikirira Machinde West bona babasuula ebbali ate ne bawa omukyala eyali ayagala okubanga ate akiikirira Kampala kakati
kyenjagala okumanya ekibiina kyatutegeeza ne kigamba kyajja ku ground ne kisampolinga ne kibuuza abalonzi ne bagamba abantu ku ground tebaliiko. Kati njagala okumanya Swahaba wafuna yakubuuzaako okuva mu kibiina kya NUP oba nedda? Amanya gaffe. Amanya gange bampita Mbabalirwa Ramadhan nga ndi mutuuze wano emakinde ku Mubaraka. Wewa fenga ku Mubaraka naddala nze niwe nyinza okuba obasaliwo naye nganze omuntu sirina muntu yenna yatubuuzizaako ku mpaka kigo twagala NUP. Era kyemmanyi ne baneiba bangira bandi nyambe tewali muntu yenna yali azze. Wali owuliddeyo omuntu yenna yali akugamba nze bambuuzaako? No, simuuli yangala era tebagambe ne baneiba baffe tewali n'omu nali mpulidde tebaba batubuuzaga ekibuuzo kyonna yadde. Waawo processing nga bw'agiraba ogigobera bulungi nnyo. Oli muwagizi wa kibiina ki? Nze ndi muwagizi wa NUP. Era ndi muwagizi wa Honorable Musiri David ne Mayor Lusagala Bosco. Olina kaadi? Kaadi gine NUP ne basi tambudde nayo kuba mutuguddeko bugu. Tetwagala kubategeka bajja gamba twabalonze. Naye batuba nkudda waka. Abambazi n'abatamalazo mbwaliti naye nze nga abambazi batamala naye mutuguddeko bugu. Kakati kyenjagala okumanya process nga bwe yatambula gw'ogiraba otya? Process nga bwe yatambula nkyamunyo olwa nsonga temuze kutubuuza mpaka kigwe twagala, temuze kutubuuza kintu kyonna kibuuzo kyonna. Omuntu gwe mwatuwa ffe twamusabaako, omuntu gwe mwatuwa yavetingira walala. Okitegeera ffe mukute mu mutuwadde kiba kitegeeza ati ekyo. Ffe ng'abannamakinyi twatusuubirawo Honorable waffe Musiri David, Mayor Lusagala Bosco ne bakasalaza abalala bangi nnyo. Naye kyannewuunyisa nnyo okulanga mutuwadde omuntu gwe tutagala. So saa kitegeera ekyo. Bubaka ki bw'oyinza okuba owa abakulu ab'ekibiina kyo ky'owagira? Ekibiina ky'NUP. Obubaka bweva abakulu b'ekibiina ky'NUP. Kibannaye bwe mwasalawo ne mugamba nti NUP ya democracy nga bwe mugamba. Badde nsaba okiba kisoboka mutukize tuwonde abaka betwagala so si mwe tutegeerera ekyo kikola makulu yadde. Badde nsaba okiba kisoboka kale mudde ku ground mubuuza abantu gwe n'abasazeewo gwe mba muwa kaadi mu Burundi si kututegeera kutuziga muntu atavetingira makindi. So zenda ekyo kikola makulu bannaye. Weewaawo salamu alaikum naye ng'olondera wa? Nondera makindi ku Mubaraka wano wenyini waggulu awo bayitawo ku Barrack zone waggulu awo tulondera. Weewaawo webale nnyo webalire agenda funayo omuntu omulala ndowooza obusungu omubulaba naye nga ono tumutegedde pulezidenti wo yaani mpozi? Pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Weewaawo nyabo nsaba mbuze ne Honorable wange. Honorable yaani? Honorable wange ye Musiri David Bwogi Makindye West ne Mayor wange Lusagala Bosco. Byebyo byange. Abalonzi bali informed eno yemugamba nga mbw abantu tebagoberera byabufuzi manya biki abawano ku Mubaraka ensonga bazitegeera bulungi nnyo. Ngenda kubanga ate mfunayo omuntu omulala ambuulira ayinza okubanga ye yafuna kakakisa abakulu abava mu kakiiko k'ebyokulonda ka NUP nga kamutuukirira ne bamubuuzaako ate ani ali ku ground ani ayinza obbakiikirira ani ategeera ensonga zammwe. Ate wano mba ngenda kudda wano eno mukama wange nsanyusa okuwulizaako amannya gaffe. Kasajja Muhammad. Kasajja Muhammad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsonga. Nze nganze. Ndi munyiivu. Ekibiina kyaffe okututegeerera ne kigatuba wadde oyo. Kikyamu nnyo. Batugamba bagenda kuveetinga. Ne tuyenda bajje ku kitundu batubuuze nti ono nono ani aliko. Twali tusuubira abantu baali babiri. Tetwali tulaba mu vetting. Twali tulaba Musiri David nga tulaba gundi ono Haji nga tusuubira mulya nnyama tuddamu okuwulira nti mulya nnyama yensobi gye baakola mutasuleeri ati ne bamutwala eri gy'omututta eri eri si waayo weeno ate gw'omutudde eri tuba tuli awo ne tugaa kale tuyinza okusuubira Musiri kuba ye waffe tubeera naye eno wa mu kitundu kyaffe ebyava mu kulonda twagewula nti ate babawadde Zahara Luyuli kantuga ate yavudde luddawa ono yasaba eri umani MP tatubawadde oyo kuki babuuzaani lwaki batuteekawo embeera eyo okubeera nga batubonyaabonya bo batuweereza abantu be baagala oli olumala okumulonda nga adduka ng'abula nga temumumanyisi wa mu kitundu kyamu n'ekifo kye yasaba si kyekyo yasaba umani MP ate mugaye agenda mu Makindye West byebiki ffe tuli banyiivu olondera wa nze nondera ku Barrack zone wange abubaka bwowa ekibiina kya NUP kyetereze baba naddamu ezo ensobi bagenda kugwa bana ababikoze wonna bajja kugwa kuba oli tojja muwa muntu gwatamanyi si wa mu kitundu ekyo gw'omumuwadde nti genda tukuwadde genda awo
Muwangani. So haba munangambye omukulembeze we gwe MP wo yani president yani nze president wange ye Robert Kyagulanyi Ssentamu omubaka wange gwe mbadde nsuubira ye David Musiri weewaawo neyanziza nnyo neyanzige ngenda kufunayo omuntu omulala omu sobola okubanga ate abantu bange mbasiibula omukulu Musiri David nja kubanga amubaleetera amuvaani ntambula naye nja kubanga amubaleetera ayogereko nammwe naye nga njala okumanya amannya go. Mannya gange bampita Segawa Abdu nga ndi mutuuze wa Mbaraka era wenkakalabiza emirimu gyange. Okwakalabiza emirimu gyo gye twogerako gitegeera bulungi. Gwe process ya kutambulira etya wabuuzibwako ko oyinayo gw'omanye yabuuzibwa simulaba kusinira gwe mmanyi so kyenandirowoozezza nga nze bandibadde basookanga kujja mu bantu ne balaba abantu ne beesooka ne beebuuza ku bantu naye bwe baba nti bo badde eyo bo balinga beefuula bannakyemalira kuba ne balowooza nti omwana wa gundi oba mukwano gwange ate ekyo tekijja kukola kijja kuba kibaleetera okugwa okiwulira kuba mujja kuwa omuntu kaadi naye ng'abantu bamutegeera eno kaakati oli anaaba mwesimbyeko bawa NRM kijjamu akisokola ki okumuwangula so omusooka ne mujja eno wansi ne mwebuuza ku bantu tugundi ate mu ekitundu ekitali kimu wabula ne muyitako mu bitundu ebyenjawulo mufuna endowooza z'abantu ne mumanya omuntu ono ali ate mu bantu nemanya n'amaanyi geki g'abantu wegali n'amaanyi g'abantu wegali naye mwamuzeeyo mugamba ng'ensazeyo tuweeki tuwa ogundi ekiwuya kuba kati azaala lulika yali kugamba yeesimbyewa Kampala district we MP atwagenda okulya ate bamuzizza eno bamuzizzawa ewaneno kati nga biri bwe bityo tebiteke kati kugabireetera abantu okuluzinga okiwulira kati nekibaviirako bo bennyini okukola ki okubanga baluzinga akalu naye nga gw'oli mulonzi weewa nze ndi mulonzi wawa ne Wambalaka era wennondera weewaawo nze bwe mbagamba nti nja kubanga ate mbatambuza nga ndeeta abalonzi nga mbaleetera n'abakulembeze ngenda kuba nga noonyayo abalonzi abalala 2 3 nze show yange ngiwunzike we are live on Facebook osobola ogendayo n'otunoonyako abalina YouTube musobola okuba nga ate mweraba bulungi nnyo tuli live ku YouTube ku The Alternative Uganda osobola ogendayo ne weeraba ku mpewo ng'ate munnange oyogera ensonga ez'abantu amannya gaffe amannya gange nze Saalongo Juma Saalongo Juma nsanyusa okubanga nkuwulizaako salamu alaikum. Wa alaikum salaam. Omanyize basaalongo mbawanye ekitiibwa nzaala Saalongo. Akuzaala Saalongo. Ensonga ezitambula oziraba. Ensonga ezitambula nziraba. Wabuuzibwako ko tuli ku nsonga NUP yatugamba yajja ku ground nebuuza ku bantu ekyabaleetera okubanga bawa omukyala gwe baawa kaadi. Saagirabako. Tewalabako. Naye nga results ezaavaamu bye baba byo okkiriziganya nabyo. Sikkiriziganya nabyo kuba ensonga saakolaki. Tewazimanya sazimanya nakera kumakya nga bangamba bampadde gundi we wali osuubira ani nali nsuubira honorable ki David Musiri kati gwe bubaka ki bwoyinza okuwa ekibiina ekya NUP ekibiina kya NUP kyempa mbagamba batuwa omuntu omukyala baba omuntu omukyamu NRM egirafuna enkizo okuyitawo okubawangula okutuwangula kuba oyo tetumumanyi ensonga ndowooza zigendera ddala bulungi straight ku babaka oba abakulu abakulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NUP njagala okubategeeza nti tuli live and YouTube osobola okugendayo bw'obanga oyina nosobola okubanga ate weeraba nga oyogerako eri eggwanga noonyayo mu 2 3 ate show yaffe sobola okubanga ate njiwunzika amannya gaffe mukama wange amanya gange nze Rashid Kwago era ni mutuuze wa Mubaraka nonderawo waggulu wempangaalira era n'entambula yange mugiraba ne meya wange kwali abeerako ntambula ndaba waneeno meya Lusagala Bosco people power our power ensonga zetwogerako badde ozigobera bulungi mbadde nzigobera bulungi kubera nange ndi wa kibiina oli wa kibiina kya NUP oyina kaadi kaadi egina naawe olondera wano ku Mubaraka wano wennyini era wempangaalira olina ekyala kyobuuza
Iye mkubuuza wabuuzibwako ku nti ababaka bajjako eno nga banoonya ani ali ku ground ani ayinza okuweebwa kaadi wafunayo omukisa ogubuuzibwako omuntu yenna okuva mu kibiina kyo engeri nze njendi wendigi bayinza okanga nina be nasanga muno naye muno saasangamu babuuzamu mpozi nga basanga nvuddewo naye eyo yonna makerere wanasanga bavetinga naye nga tebavetinga muno naye babavetinga muno kyakuba baali mizimu twabasanga bavuddewo tewali gwe nalabako wadde era omuntu wangamba nti alina gwe yalabako wavve twali tusuubira eyasooka namufuna yali Lusagala Bosco meya wona omufuna nemufuna kati era owokubiri gwe nali nsuubira Musiri David gwe nali nsuubira naye sebo batufuulanga nkoko bwe bagamba mugenda kulyawo muba mulya okutegerera okuleeta gwe baleeta ne bagawuyo mubataddemu nabwe twetegerera tuli bantu emutandika okutegerera tujja kumalakawo ekibiina muba muli mukiisamu buyisa amaaso webale nnyo webalire ddala ndowooza ensonga muzitegedde bulungi abantu baano bonna bayisiraamu ndowooza ntandike nga tutandise kutoola salaamu salamalaikum sahaba waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakaatu amannya gaffe amannya Nyanzisula nga ni mutuuze mu kitundu kino ate nga we banzaalidde ekiseera kyonna wolondera wenondera owagira kibiina ki ndi NUP oli NUP oyina kaadi kadi njina weewaawo nakati ensonga gye tuliko abakulu mu kibiina kya NUP bategeeza bulungi nnyo ensonga lwaki bawa kaadi omukyala gwe bagiwa bajja ku ground ne babeebuuzaako oyinako gwe walaba sina gwe nalaba n'ekyokusooka kaadi eyo gwe bagiwa tebamuvetingira mu kitundu era twali tumutegedde ng'omukyala azze ku kya Kampala era twakyatwewuunyisa nnyo oba kyatuwunza okulaba nga kaadi bagimuwadde ng'omwana wa P7 odidde owa P5 n'omuwa ebibuuzo bya P7 oba n'omutwala mu kibiina kyataakoze ebibuuzo ekyo kiba kyewuunyisa kitegeeza obanga tugamba nti oba yasinga obugezi ffe ng'abamu abalabira ewala twalaba nti oli oba oluusi mukyala akozesezza obukyala bwe ebusobola okubeera nga bumuyisaawo totandika kwogera bwotyo nange ndi mukyala ensonga tozireeta bwotyo endaba gye tuzirabamu ne wana ba mwana muto toyinza kuŋŋamba nti omuntu tasabye kifo ekyo tomuveetinze enkaaga ajijja ku ground ana n'agajja ku kitebe naye ng'ebibuuzo by'olina omubuuza ebyamakindye West tobimubuuzizza kati naakakasa nti ddala ogimuwadde lwa bukulembeze tolowooza nti basinzira kubanga agako ekifo kino ekyamakindye West kyayogerwa bwogerwa kino naye n'otuuka ate we yali ateekayo empapula teyasaba kifo kino bulabe ki obuyinza okuva mu decision eno eyakolebwa ekibiina kyo ffe nga ffe bannamakindye kaadi eno twalina omuntu gwe twali tusuubira oba gwe twali twagaliza oba eyali abaddewo mu struggle eyazza atuyitamu nga tunyonyola nga tetwaba ensonga zaffe asobola ozikolako era ffe tugamba nti kyonna kye kinaaba oba ze independent ffe tuli lwedde okubeera nga tumuyirawo omubiri omubaka ki oyo gwoyogerako David Musiri omulwanyi weewaawo njagala ompeera obubaka ab'ekibiina kya NUP ab'ekibiina kya NUP tugamba nti twagala enkyukakyuka naye tusaba nti abakulembeze abali waggulu eyo bafeeyo nnyo tebatunuulira nnyo muntu oba nti ono alina ssente ti oba ono w'amaanyi wabula batunuulire gulawundi kyegamba David Musiri ekisanja ekyaggwako yajja ne yeesimbawo ne bamugamba gumiikiriza ojja kujja emyaka 5 mu maaso Musiri David Musiri teyajja independent yakkiriza nadde emabega wa Alan Sewanyana kyatwewuunyisizza nnyo asigadde mu gulawundi asigadde mu bantu ng'akola asigadde abeerawo mu mbeera yonna ate essaawa eno gy'asigala okuba nti yagenda otununula n'obeera nga kitegeeza nti ngaffe abali ku gulawundi tugamba nti Musiri David wonna wajjidde tugenda kubeera naye olw'okubanga gwe gwensembyeyo oku interviewinga ntumira ku bannamakindye West mwenna tumira ku bantu ba Mubaraka abantu ba Nabisaalu abantu ba Nkere abantu ba Kanaakulya abantu ba Bendikito abantu ba Kibuye 1 abantu b'Ekatwe abantu ba Muganzirwazza mwenna mbatumirako nnyo ne mbagamba David Musiri tumubeere agenda kubeera memba wa parliament president wa yani mpozi wange Kyagulanyi Ssentamu ye tesijja kumuvaako mu mbeera yonna
Weewaawo tweyanziza nnyo tweyanzege njagala okubategeeza nti ekitundu kino kikulemberwa omukulu incumbent Alan Sewanyana. Buzibu ki Alan tokoledde bantu nga teryakwagala. Banaye tuyiga okukolera abantu nze show yange ngenda kubanga njiwunzikira gano mbatero mulina muvaani wano ajja ababuuze. Morning, see you tomorrow. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.